many galaxies away. We are the force of another creation, a new musical revelation. And we're on this musical mission to help the others listen. In group on land to land, singing electronic jazz. Like astrology, like technology, like creation, like station, like revelation, destroy all nations, like militant, like violence, like nothing stays the same. A renegade. way out, abanga, way out, way out, way out. The Renegades of Funk, Africa Bambaataa, and the Soul Sonic Force. Well, good evening and welcome Добрый вечер и приветствую вас на новой радиопередаче нашей радиостанции. Через несколько минут мой радиоинженер, мы отправимся с ним за новым прекрасным битом для вас. Бронкс. Да, кстати, вы слышали о новом конкурсе, который называется «Танец брейк». Что может сравниться с этим? Хип-хоп и его история. Венеры и Юпитера. And some well-intentioned people will even claim it's shooting off sparks. It's as big as a basketball. It has landing lights, and so on. Hard to believe? Well, the most frequently reported UFOs on record are the planets Venus and Jupiter. IFOs want you to know a little about the autokinetic illusion and the night sky. July 24, 1948. 24 июля 1928 года. Авиарейс из Хьюстона в Атланту. И вдруг The flight crew, all intelligent trained observers. летчики, опытные летчики вдруг заметили
Я приехал сюда, чтобы взглянуть на вас. Кто контролирует настоящее, контролирует прошлое. Кто контролирует прошлое, контролирует будущее. So this is how Bam sends them to the Вот street. Hip как они выскочили на улице и начали танцевать хип-хоп под совершенно необычный для этого времени ритм. rapping, scratching, breaking. Делайте The все, success of что hip-hop is угодно. in the making. Идите на все. Но успех хип-хопа висит в On TV воздухе. and on radio, you hear and see it Вы wherever. увидите этот танец, куда бы вы ни пошли. Graffiti Граффити began on the wall, начали and now it's sold in stores and malls. рисовать на стенках, а теперь граффити продают в универмагах и в галереях. From uptown to Fifth Avenue, С окраин до самого from the центра neighborhood and a street scene all around the world, the танец silver screen. прошел по всему миру, по всему Нью-Йорку и выскочил на киноэкраны. I was number one, the people's choice. And everybody listen to my mighty voice. My name is Adolf. I'm on the mic. I'm gonna hit you to the story of the new Third Reich. It all began down in Munich town. And pretty soon the word started getting around. So I said to Martin Bormann, I said, hey Marty, why don't we throw a little Nazi party? So we had an election, well, kind of, sorta. Before you knew, hello, new order. With all those mothers in the fatherland. I said, Achtung, baby, I got me a plan. I said, what you got, Adolf? What you gonna do? I said, how about this one? World War. Это царапание по пластинке вызывало у меня чесотку. What once was in the Что underground is когда-то now by было elements в spin подполье, down. Like anywhere you see вылезло fresh meat, the culture наверх. vultures come to eat. Но, как только появляется Now, свежее hip-hop мясо, on his lip, слетаются Malcolm стервятники. McLaren begins his trip. How he went to the Началось Planet Rock всё and came back to Britain С in нашего Future Shock. 'Cause приятеля though he из thought Англии, punk was the который top, приехал he found сюда, the groove потом was in вернулся в Англию и потом оттуда принес уже к нам то, что теперь происходит только у нас. Working with a group called Bow Wow Wow. Я тогда работал с одной группой Signed to RCA Records, and I was looking to put them on in a hall in где-то в Manhattan. Манхэттене, But в the какой-то terrible thing was I дыре. was really stuck for a responsible and interesting and exciting kind of Мы пытались opening act. найти And какое-то there was nothing happening in интересное New York at all. представление, And a friend of его mine introduced форму. me to a guy Меня who I met on the street представили somewhere down одному Fifth парню, Avenue. который He жил told me about an где-то incredible в районе thing that was 5-го happening, авеню. not in Он Manhattan, мне but out in рассказал, the что в suburbs, пригородах происходит known as очень the South интересная Bronx. вещь, в особенности в And he said, Южном if I Бронксе. like, I could come И down on a если я Saturday night хочу, where they were holding a big я могу party, and I пойти would на see их something большой that couldn't прием possibly have ever в existed. субботу вечером. В Англии, он сказал, такого быть не может и не существует. I И я decided решил to вообще actually catch up with объединиться him с on ним в Saturday субботу night. вечером. Upon arriving, the И party, когда я unbeknown to me, I thought it was going to be inside a house, Пришел was туда, actually я out думал, in the что это open. все будет в доме, а это было все на большом пустыре, который со всех сторон окружали высокие здания. И там были тысячи ребят. По-моему, я был там единственным белым. И мне кто-то сказал деньги засунуть в носки. Но я каким-то образом пробрался через толпу и подошел к тому месту, откуда неслась музыка. Ну и потом я встретился с парнем, здоровый парень. Потом я узнал, что его прозвище африканский бомбата.
Ну и что-то там они делали с пластинками. Это было очень интересно, потому что звук был каким-то скоплением резких нот. Как будто по бетону чем-то скребли. Я понял, что этот звук идет от того, что они как-то двигают руками пластинки. Они микшировали звук с двух пластинок. Время шло, я простоял там более часа. Народу все прибавлялось. Люди расходились неожиданно, и вдруг мальчишки начинали выкидывать какие-то феноменальные па. Это был гимнастический танец. McLaren видел то, что тогда называлось хип-хоп, сосредоточие энергии, воображения, праздничного настроения. Для того, чтобы так танцевать, нужно было быть супер танцором. Потому что, когда ты выходил на площадку, твоя репутация была на карте. Искусство так владеть своим телом. Это демонстрация твоей ловкости. Если денег нет, единственное, что ты можешь сделать в центре Нью-Йорка, это показывать свое искусство людям, которые вышли на обед из всех контор Манхэттена. Ну а потом, когда уже ты оттанцевал, ты можешь подойти и попросить пару долларов. Настоящая история хип-хопа начинается не в Нью-Йорке, не в Лондоне, а в гетто, Бронксе, среди отчаяния. Давайте повернем стрелки часов назад. Первый герой хип-хопа, который заставил ребят шевелиться, был с Ямайки. Он приехал с чувством ритма. Он привез в Бронкс стереосистему. И он стал легендой. Великий диск-жокей. Когда устраивалась вечеринка, туда приходили абсолютно все. А потом еще об этом говорили несколько дней. Дискотеки устраивались прямо на заброшенных теннисных кортах. Я играл свои пластинки вот здесь. А вот там танцевальный зал. Туда приходил сам Марио Комо, еще до того, как он стал губернатором Нью-Йорка. Тут один раз была перестрелка. Я когда пришел, меня не было при перестрелке. Все заведение разнесли. Я думаю, можно еще много сделать для этого района. Когда Картер сюда приезжал, в Южный Бронкс, он столько всего наобещал. Сколько выполнено из этих обещаний? Я никогда не уезжал из Бронкса, и я люблю его. И не хочу уезжать.
What Herc did was throw down the sound of forgotten heroes like Джеймс Браун, and separate the забытый good герой. stuff from the junk, with the emphasis on a lot of funk. And in the middle of a И funky sound, Kokla Rock, his вдруг rapper, would go to town. появилась The music новая was hot, разновидность very рока. loud, with Коко-рок. participation to excite the Музыка crowd. была хорошей. Then Herc Толпа would drop a веселилась. mighty blast with a golden oldie from music past. Cedric, 1520. Over Это 10 10 лет years. назад было. Oh, look at that medallion. Посмотри. Look at Got stolen. That was like my badge, like a sheriff. Place was Всего тогда тут хватало. Видишь, какая комната забитая? that. How was it? It's pretty good. Everybody showed up. Да, Had a good time. хорошая была вечеринка. Все, кого я приглашал, пришли, все хорошо повеселились. Everybody put on their best that day. And all of a sudden, I don't know. All of a sudden, if something happened, just don't get into the party spirit. Ну, теперь у меня уже такого духа нет, как раньше был. Я так не завожусь. I got injured. Меня один раз ранили, ударили ножом. And that just put a halt to the whole Практически это было смертельное ранение. thing. I walked Я right сам into it. нарвался. I didn't Не know знаю, where the откуда knife нож came. появился. I just literally Ну, walked into it. похоже, что я просто сам на него нарвался. Меня ударили 4 раза. The last one pierced my hand. Went all the way through. Такого не должно было случиться. So, and that just drew me to the show, And I just stopped. I stopped playing far as accepting gig, but I wasn't out in the Я public eyes too much. перестал бывать на людях. That was the rise of a lot of DJs, Say, well, Herc wasn't on the scene. This is our chance. С появлением хип-хопа Bashed in and многие capitalized. диджакеи DJs, снова and the music that появились и прославились. at my party was. В них была большая нужда. Kool Herc is not a stepping stone. He's a horse that can't be rode, and he's a bull that can't be stopped, and he's a disco I can't Нет rock. дискотеки, которую бы я не мог завести. On my obituary, that this is the guy who started И this. про меня This is what he говорили, did. это он начал. Это он начал хип-хоп. Though he may be a fallen Может hero, быть, all он will бывший forever say герой, that in the но history of нужно hip-hop, сказать, he was its в истории number one хип-хопа DJ. он был диджакеем You see, номер Herc один. had started something that not even Он his enemies wanted to начал stop. то, что даже Cool его DJ враги Herc не had launched хотели the birth of a останавливать. movement called hip-hop. In the middle of Savage Skull, on the банде top of the hill «Дикие with the 7 черепа» crowns, the gangs were in the Bronx, был and they were один seriously член. getting down. В It was Бронксе little была Vietnam, война where even the между police watched бандами. out for raids. Это был And маленький with the Вьетнам. baddest of them all, Даже the street gang known as the Black Spades. полицейские не And from вмешались. them Основной emerged a boy who бандой, became the самой adopted жестокой, father of the была hip-hop generation, Black a Spades. Zulu, Africa, Bambaataa. Оттуда вышел самый знаменитый жокей хип-хопа Зулу, африканский Бамбата. Там было полным-полно банд малолетних преступников. Но мы, Black Spades, они были мне наиболее привлекательны. У них было единство. Их ненавидели более всего. Потому что от них были вечно одни неприятности, драки. Они были очень хорошо организованы. Основные сражения пришлись на 75-й год. Меня тогда арестовывали очень часто. Мы постоянно дрались с другими бандами. Несколько членов нашей банды погибли. Погибли и члены других банд. The violent death of Bam's best Погиб friend и его marked for лучший him друг. the end of the line. После этого And he went он back to a решил vision that once had occurred завязать inside of со his своей youthful бандой. mind. A way to fight
Он решил, что можно драться и поддерживать мир одновременно. Но невозможно это сделать, не воссоздав то, что для него было памятью его, как он считает, африканских предков, зулусов. Рэп Браун, один из руководителей негритянского движения начала 60-х годов. Мы должны сесть вместе за один стол. И у меня есть мечта, выступает Мартин Лютер Кинг. Конечная цель клана — объединение всех протестантов белой расы англосаксонского происхождения. Нельсон Мандела. Я считаю, что бесполезно теперь нам говорить с белым меньшинством Южной Африки о мире и равенстве. Они продолжают убивать нас, беззащитных людей. Малькольм Экс, лидер негритянских радикалов. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы защитить себя и свою собственность. И я считаю, что любой человек сделал бы то же самое, находясь на нашем месте, в наших условиях. Видение зулусов, путешествие в Африку и понимание внутри американской ситуации привело Бамбату к музыке, которую он стал пропагандировать. Мы не продадимся белым. Бамбата всегда был музыкантом, коллекционером пластинок, диджокеем. И он теперь нашел идею сделать из Бронкса музыкальный центр и от насилия привлечь молодежь к музыке и танцам. И все начали заниматься хип-хопом. Там, где раньше танцевали только рок. Люди выходили на улицу и соревновались друг с другом совсем по-другому. Они танцевали брейк. Они начинали двигаться как игрушки или как дергунчики. Little homeboy. My man giving it up. Oh, no, check her out. There they go.
Okay, you guys ready? Yeah. Все готовы? The breakers Готовы. know Пошли. what they have got from electro boogie to Они street должны robot. были They dance out the anger in the начинать street or room. танцевать Who на needs a улице. gang when the beat Кому goes нужна loose? банда, когда играет такая музыка? Oh, you want to take us out? All right, let's go. People over here, people over there, dancing in the street and dancing to a beat. Bumping in the door and breaking on the floor, just checking out the beat that's moving to a beat. Do it. The wild style. Motivator! 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 Can you funk? Can you funk? Break it down! Break it down! Life's so hard, trying to get a job. Employees so mean, no cash money green. The system is mean, destroying all dreams. Flying to the moon, nobody's in the schools. Do it. Do what, sir? It's the wild style. Come on! The wild style. It's the wild style. The wild style. Talk about rap. Talk about funk. Talk about rock. Talk about life. It's the wild style. The wild style. My heart's beating fast. I'm running out of gas. Moving up to the side when you always got the fight. It's the wild style. The wild style, 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 style. Come on, everybody. In life, you got to fight. In life, you're not always right. In life, if the time is right. In life, stop thinking you're Christ. Do it. Speak your mind. Come on, speak your mind. In the cars, people on Mars, living in a time zone, trying not to be The elements of hip-hop Элементы go beyond the хип-хопа dance to the streets. выходят за Take a рамки chance. танца, And the прямо Bronx, на where young улице, men on the где go paint trains and walls like художники Picasso. тренируются, практикуются, как рисовал свои картины So Пикассо. you may think these Вы policemen boys, думаете, they battle что kids эти like Brent in полицейские graffiti wars. сражаются с преступцами, они сражаются с мальчишками. И из-за чего? Из-за того, что те разрисовывают Fame. стены. The new king of all of Новый король всех вандалов. Have your assignment? Все? Всем все ясно? Hickey and Ski, I want you to stay after roll call. I have a Вы, ребята, останьтесь после переклички, и у меня к вам задание по поводу граффити. We have some У information. нас есть информация, Cut the fence что on the Jerome yards. That's новый the new забор fence, порезали. And they cut it right open again. Let's take a look inside the machine and watch Ну New что York's ж, finest on the graffiti. посмотрим полицейских Нью-Йорка, как они занимаются граффити.
What does this look like to you? Does this look like something На that would be что in a это city, in any похоже? city? На то, что в городе должно быть? Нет, это на тюрьму похоже. With all this barbed wire around you, Что? what kind of feeling? Колючая I проволока. wonder what kind of feeling Интересно. people that live Какое around чувство here испытывают feel with all люди, this которые wire and живут stuff тут? around them. За Looks like колючей something from проволокой, Germany, как the Nazis. в Германии, в нацистской. Krylon, Rust-Oleum. I feel like I'm Я in a commercial как with these. будто участвую в рекламном ролике. And this is what they invariably will go out Вот, and steal. это они крадут. Никогда за это не платят. The only way I Я can так figure it, понимаю. that Mayor Koch and the head of the Мэр MTA, Коч, it's not that they don't like они graffiti, не it's that любят they don't like something they граффити. can't Они не control. любят то, что они не могут контролировать. Это хулиганство. That's what it is. It's somebody else's Это property. чужая It's somebody else's собственность. property. I wouldn't Я want бы them не coming to хотел, my чтобы они house and приходили painting ко on мне my house. домой и I wouldn't want them раскрашивали painting my мой дом. Mayor Koch tried to, get us to make a deal with him that, he'll give us 10 cars to be painted. Они нам давали 10 машин, And we'll stop the rest of graffiti. But it didn't work out чтобы like мы that. их покрасили, You но know, не it'll be рисовали fine for me, but how граффити. about someone else that Ну wants to я-то paint on the что? train? Я I согласен, can't что stop другие them. хотят They got разрисовать their own feelings to поезд. express the same way I got У my них feelings свои to express. чувства, которые они хотят выразить. I'm not gonna tell У меня someone, you свои. can't express your feelings, only me. И если That's только not the я way it могу works. выражать свои чувства, нет, Like I так said, дело there's не tens of пойдет. thousands of these kids Десятки doing тысяч graffiti. мальчишек Only a handful of them занимаются are really граффити. good. Немного Whether they're good хорошо or bad, they have рисуют, no business being done. но It's dangerous. сколько You бы get их ни hurt. было, они портят вещи, которые не As принадлежат long as им. there's something to be said in the ghetto, Пока нужно выразить свое чувство в гетто, граффити не умрут. На поезде метро, на стене, где in New York City, угодно. that's the way Именно так мы выражаем себя в Нью-Йорке. Кому-нибудь другому это может показаться глупостью, но мы так выражаем свои чувства в Нью-Йорке. and all this, it just makes me madder. and makes me Я, wanna go когда do more. вижу When I это, see this, я злюсь, и я хочу burns me рисовать. up. I Я wanna go хочу out and paint. разрисовать And I все wanna show 'em that they это. Я can't хочу win, because показать they им, can't. им не победить. The war against graffiti Война been like против 10 граффити years, and идет уже лет they haven't 10, won а они nothing. не выиграли. It took them 10 years to put this 10 fence лет. on. It'll just take us another year to get Они into it. строили этот забор. Ну еще пройдет год, и мы залезем туда. Время нам только дайте. Now, we are here today in order to induct into the rappers Hall Сегодня of Fame. сюда Just a пришли few of не the для greatest того, rappers who ever чтобы made rapping their долго life and fame. говорить о It didn't чем-то start with the одном. Sugar Hill Я вам Gang. сейчас It didn't start with представлю Curtis Blow. кое-кого. It didn't start with Flash or the Furious Five. You can take it Я-то from me. знаю, о чем я вам говорю. Вернемся к корням, где это все началось. Где диджакеи говорили быстро-быстро. Я вам перечислю их в 50-х и 60-х годах. Это шаг для нашей традиции. Но это было целое социальное явление. Когда вы начинали трепать языком, вы были королем квартала. Где тут Джо Фрейзер? Где Джо Фрейзер?
People of the world, the man you see was the world's Этот greatest rapper, трепач был Muhammad первый Ali. в мире, In the days when he was Мохаммед Али. Cassius Clay was the И first когда его national звали rapper in the Кассиус USA. Клей, он был первым трепачом в Штатах. Когда он встретится со мной, я его собью. Когда он со мной встретится, он еще будет чемпионом, но после встречи со мной он уже будет никем. From the northeast to the northwest, Но по from всей the southeast стране, to the west coast, from the везде, northwest to the midwest, every rapper везде thinks he люди can rap the думают, most. что они могут But it трепать all began in лучше, чем Alkaboo все land, остальные. many, Но many началось moons все ago. It was давным-давно. among the vibes and the powerful vines from which our roots do Там, grow. откуда The наши Yoruba корни and the идут. Bantu, the Sotho and the Gapa, Из the Akan people of Ghana, the Rwanda and the помоек, Hausa. из They engaged in a гетто, form of praise done by от griots наших or a chosen предков. bar. Today we Гане, call it Бог throwing знает down or где maybe в Африке. rapping hard. Кто ты, кто я, да кто ты такой? Кто я, кто ты такой? Что это означает? Я самый лучший вообще здесь, где только есть. Что это доказывает? Подумай. I'm Easy. Easy who? And what is your game? I'm Easy AD. I bet your girls know my name. I'm KG. That's your business. Now what you got to say? That I can rock it anywhere, anytime, any day. But chasing Tony. The DJs, what do they want? Дижаки делают то, что хотят делать. Give us the cue. Like 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Have fun. Do that now. Y'all was such ain't no but a tips. Девочки, девочки. No Heartbreakers on the door. And I just want to know, I know y'all's the code, because what's Heartbreakers supposed to mean? Послушайте, послушайте ее. Would you actually tell her what Heartbreakers mean? Ну, мы вам пообещаем целый мир и ничего не сделаем. Сначала ты почувствуешь себя королевой, а потом дурой. Да, это я, капитан. Я могу поговорить с тобой. Ты не говори ничего, а говорить буду я. Я тебе могу сказать все, что ты, конечно, классная девочка, но я классный парень. Класснее тебя буду в несколько раз больше. Меня никак никто не переговорит. Я доставлю тебе такую радость, только пойми, что это все будет не бесплатно. Как разговор? Question, they're gonna come out their face and try to talk about it's all about them. Did you read the part when Cass got on the phone and he was talking Ты представляешь себе, как он говорил с ней по телефону? Это была его мать, никакая не девчонка. Sophisticated Queen MC. Yes, of course, that's me. Потренируемся. Я самая утонченная женщина. Я могу представить тебя всей публике. Super female rapper, yes, the best you heard. Lisa Lee is known to be the people's choice. I get parties rocking with my sensual voice. And when you see the То, что вы видите, это королева. Перед вами королева. I make the fellas sweat because I keep their bodies hot. It's a woman's world. You got to give it what you got. Well, I'm sharp party people and I'm ready to rock. And if it wanna be done, you got to give me what you got. My girl. Fellas in the place that won't steer you wrong. You got to give it up or leave it alone. So get ready for this. Get ready for this. The party people in the place, get ready for this. To you. So what you wanna do? So do you wanna rock the house and turn this mother out? Fly girls, are you with us? And if you're ready to rock, to help me turn it out, let the world know what we're talking about. To all the ladies, yeah, I want you to listen. Dun, 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 dun. Hey, lady, yeah, all the 1980s. Dun, dun, dun. Watch out for the fellas, yeah, that'll drive you crazy. Dun, dun, dun. Look out. Hey, you better abide while we rock your ass. Solo side. When I start, you are the rap. So get on the mic and show them little Lord of rap. Full of the capital 4, MCXX. And it don't come at all if it ain't correct. Don't have to bite, not necessary. The grab at the cab, got a rhyme not pretty. Round from 9 to the break of day. Don't have a big mouth, just a lot to say. So if you run out of rhymes, stop down and don't defeat me. GMC, I am the captain of the fort and I'm there to sell yourself. I just sound JDL, you're the number one. Get on the mic and show them that you're the hunt maker. You hear my voice on cassette and on a chat. Next step is the average, put on wax on the radio station to make a jam. Son, I came to you again with WJDL, doing worldwide tours, TVL course, but my own out of product, which I endorse.
run at you, clown. A piece of the rock, a 600 share, 6,000 share, 6 million shares of IPM stock. Easy, AD, making your girl scream. Get on, go like a show by y'all supreme. A girl take an AD at the top of the chart. I'm not deep, but known to steal your heart. Won't be too long before I'm seen in the cover of Life, a magazine. Cause I can see it in your eyes when I start rapping. You know I'm the man that makes things happen. Furthermore, Edgework Company is my number and a dime. So you can call me an almighty KG. You're the SIP, singing on the microphone and speak your piece. I don't beat around the bush, and I don't stall. And when you say KG, just say it all. If you don't know by now, you should have been told. When they make the almighty, I broke the mold. Rob from the rich, give to the poor. Plus I stash a few dollars for the cold cut for. Almighty, I'm down with the best of you don't like me. I wouldn't care less so. Join the troops and raise the flag. Hey, the MC, now we got to recognize Word. Hey, what's up? Привет. What's up? What you doing, Professor? I'm coming up with a new short shot, hot post, utmost funky rhyme. Я ищу самую классную рифму, какую только можешь найти. Дай посмотреть. Давай. You know it. You know it. Dirty Mike Wilson. Yeah, man. You got this time. You got your phone. You got your Yeah, man. Dance a bit, nigga. Dance. How good can you dance? I can dance better than you can rhyme. Ты хорошо танцуешь, лучше, чем ты бегаешь. I'm always popping the shock of the rocket to put aside the hip hop while the other MCs are steady jocking. Cause when I'm going, there ain't no stopping. Let me see what you can do. Ну, покажи мне, что ты умеешь делать. Ну, я могу так языком трепать. Покажи. Ну, что ты умеешь делать? Yo, man, by the way, what's your name, man? Well, my name is Pow Wow with all the know-how who can rock it right here and shock you now. Because I'm the one with the shortest style, but to all the party people are worth their while. Well, introduce to me the GLOBE. I got the funky harmony. As you can see, my rhymes are so sweet for little boy Keith. So that little Keith to show up with me. Just dance with him, Keith. Dance. Танцуй, мальчик, танцуй. Back in the old days, though, right? B-boy and all that stuff. You know what it's all about now? Popping the stock and rocking and putting aside the hip hop because when we're going, there ain't no stopping. Now the style that we use can hardly be measured when we're doing it for the people to show. То, что мы делаем, нельзя ничем измерить. Мы создаем людям хорошее настроение. We're just too clever and never in the line, so we hear rhyme good enough for us to bite. So listen as we recite, presenting Mr. Biggs, MC Power, and Globe, just rocking it up. Yeah, with MC Soul, we're the three you can't believe who are musical, and on the mics we are so magical. We're playing tricks on your mind, stepping it back and forth. We're telling you to run when you should walk. You know the style that we use is incredible. And this for people this considered a miracle. It's a rare piece of craft work on its way to the top, and that's the peak of the chart. We'll be the MC pop. We are three that can't see high potential with the MC style and our renewal. You're trying hard to compete. You're making the same mistake. A jumping off the pace that we create. Прыгай в тот ритм, который создаем мы. Got the force to back up the melody, the harmony, and with three MCs, and most definitely this is an MC treat. So people, you're out there, gather around. Check out what we three MCs have found. It's a thing in the future, but it's here in the present. Not sour, but sweet, nice, and pleasant. Now let's all party. Here's your chance to dance with the rhythm of the African man. Как, нравится? Он искал лучший ритм и нашел его на улице. И он сочинил эту музыку. Since the prehistoric ages and the days of ancient Greece on down through the Middle Ages, planet Earth kept going to changes, and then the Renaissance came. Times continue to change. Nothing stayed the same. But there were always renegades like Chief Sit and Bull, Tom Paine, Dr. Martin Luther King, Hannibal, Marco Polo, the horrible Malcolm X. They were renegades. Yes, the renegades of their time and age. The mighty renegades. Foot pat. Now hand clap. Now renegades. Excellent. Yeah, you know we should do punch in the word like, so you all go like real strong. Молодцы. Lights. Electronic chance. Like 1, 2, 3. Light. Yeah.
the course of history. Everyday people like you and me, you know. Nah, that shit ain't right. What the Не понимаю, чем вы здесь занимаетесь? They changed the course of history. Что? Что с вами? Мы не вовремя начинаем. I can't hear you. Ну давай там, мистер звукоинженер. Сделай хоть что-нибудь как следует. If you don't. They changed the course of history. Everyday people like you and me. In the days of ancient Greece, on down through the Middle Ages, planet Earth kept going through changes. Then the Renaissance came. Times continue to change. Nothing stays the same. But there were always renegades, like he said. Bull, Tom, hey, Dr. Martin Luther King, Hannibal, Marco Polo, hang on the horrible. Malcolm X, they were renegades. Yes, the renegades. Time and age. Years ago, it was up on the roof where do whoppers Раньше на крышах все происходило. А теперь те же, кто был на крышах, занимают весь Бронкс. Black pearls, those birds, man, but they was alright. Black we out here chilling, man. They probably still doing that same. Смотри, то же самое. Так же люди веселятся, когда мы были еще совсем молодыми. Но, да, банды остались те же самые. С нами, что помнишь, никто не связывался. Никто не пытался вторгнуться в маленький Вьетнам. And the mortars. Got different Monroe look though, man. That's cool. It's be all grassy up, man. It's all dust bowl. Yeah, it look wild now. It's critical. But as you get older, man, you can just see the beauty from up there. Как старше становишься, в общем, начинаешь замечать какую-то красоту. Твой же город. А многие говорят, что Бронкс грязный, чудовищный. Правильно говорят. Но какая-то красота в нем есть. A lot of Zulu Nation in Monroe and Stevenson, and in all these housing development projects. Soon as Zulu Nation gonna take Ничего, скоро Бронкс будет нашим. Бронкс наш дом. Все дома. Well, that wraps it up for this evening's edition of our musical mission. I'm Gary Bird, inside of the GBE. Remember me next time. You're looking for the perfect beat. Until tomorrow night, remember, you can make it if you try to keep your head. Ищите его и сейчас, но смотрите все время в небо. No matter how hard you try, you can't stop us now. Renegades of this atomic age. This atomic age for renegades. Renegades of this atomic age. This atomic age for renegades. Prehistoric ages in the days of ancient Greece, on down through the Middle Ages. Planet Earth kept going through changes. Then the Renaissance came. Times continue to change. Nothing stayed the same, but there were always renegades. Like he said it, Bull, Tom, hey, Dr. Martin Luther King, Malcolm X, they were renegades. yes, the renegade. That time and age. Somebody renegade. Now hand clap. Now renegade.
Trick-knowledge, nation, nation, revelation, destroy all nations, militant, violence, crusade, nothing stays the same. A renegade. In time is an endless motion. All people of the modern ages here in this 20th century. You have to keep up in time. Modern time, a state of mind, and a sense of pride. Renegade. Yes, renegade. Of this time and age. Somebody renegade. What's that? Now hand clap. Now renegade. В фильме участвовали Бомбата, Пау Вау, Глоуб, Мел Брукс, Малькольм Маклара и другие. To get down on the big sound, you had to be a renegade those days. To take a man on the dance floor, like Africa Bambaataa and the Soul Sonic Force. Talking about Mr. B. How, wow, G-L-O-B, was a renegade. Yes, a renegade. Of the time and age. Somebody renegade. What's that? Now hand clap. Now renegade. Jam, sucker! Jam, sucker! Stay groove, sucker! Groove, sucker! Stay groove, sucker! Groove, sucker! Stay dance, sucker! Dance, sucker! Stay dance, sucker! Dance, sucker! Now move, sucker! Move, sucker! Now move, sucker! Move, sucker! Режиссер Дик Фонтейн.